isa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisi hatu na Mauvoo kwetu tukumbanesie titi Mauvoo makonetie maundu ma kisomo ange makonetie maundu mathao na maundu mawimi na maundu ange meke bathuka ni onetu kuelesia ndeni wa Vilingi wa Mauvoo neta wa Steven Mwema twina Sharon Ndinda kwanzia ya meko na unene na ituko sila mitandao ya mekomu kanilia ni Mutongo TV kusila ili tetu kende mwitano no tumani mukuve wa Mbisie na Ndeto TV na ende tu ambosisi ya MUEMA alatu manengete wetu alatukumbanesie ni vamwe na Musumbi Dr. William Ruto aseno kuikiria kila Mkenya ena Mauvoo na ukwati ni waendea nesa. Zama kisomo mbungeni aseni kuikia mutalatala kusiongei wa mutiani kisomo cha ile Kenya. Sukuru wa Kasavani Highland Secondary ni wakwata utethi wa mio kunikili wa science kuma kwa kampuni wa Safaricom. Na kamba ni mende kama kethe kiwu imbwe ende na kuwa kumina dhina wa kiwu ula ukuse wa ukamba. Vilingi wa Mauvoo. Tuambise mwendo musaisi ya Musumbi Dr. William Ruto na wawetakana meateneo ya ulei ina kielelo cha kuonania uteti ute na kuatia mea ona silikali isa kumanenga mwanya ateti maulei kuanzia uthukumi na ukwati wa nthi ya Kenya. Kwa hiyo ngwatanio ya ulei ni tangasia kwambia chumwane tuendete iketha hito isi meateneo kila ukwambililia na wakana ateo Musumbi William Ruto ni watabiangaleko ya ulei kana ni kibaloa chake kuikiria kila mwenenthi ni musubiku ewiyani pia salani ona maunduni make ma kila muthenya Benjamin ni wa mwaka. Kwa ivinda ingi President William Ruto ni watha tetimolei mititiano mevyo molotonio womwe wa meatianio nthinima kila wa kwambililia na wakana kwambia chuma kichukite nzikayoni sio sia kulena na usumbi wake. Ruto haiweza kana ndena mwana wa mutetio na wiva ulawe na kielelo cha kuvalanyo kwa tuwandhi no kana kuiuna na mawendi makembene. Through the rule of law, the government will take robust measures to honor and respect the rights of all and demonstrate that no one is above the law by decisively combating impunity, lawlessness and disorder. We have a duty to ensure that every worker and every hustler from a Mamboga MSME to the global multinational corporation operating in Kenya enjoy a conducive environment to pursue their goals unhindered. Kwana na azimio ni kana meatianio hii idhiwa iitwa iwa kaundi nisio themiongo na mwonza kwambia chuma kichukite no kana kuvikia kila mwenenthi ula muvinthie ni ngalama yulu amikalile. President ni waweta yumbaniche kusembanya na tetia maulei ngina muthia kumina kila waweta tamutua wa kuvuthisya miao na katiba kwisila kithoi no kana kuvuluka mugo wa nthi. There is no reason whatsoever for anyone to stand in the way of free enterprise, disrupt business, or sabotage economic activity, or work as economic terrorists for personal selfish interest. Such impunity must be dealt with firmly and full accountability enforced to vindicate Kenya's commitment as a free market economy. I am looking forward to days in the very near future when we will be reporting every Monday and every Thursday to be the days that were traded highest in the Nairobi Stock Exchange. Mutia tau nuwelekeliwa kwa ateti amolei ni ngudhu imwe ya ayumbe mandini ya Kiislamu ile tongo ni mujumbe wa Nyali Mohamed Ali alamenda Raila Odinga hanengenda ya mwana wa ndini kutoa isi vinda yo ya Ramadhan ila maweta ila kuambia kwe uni kwanzia ya Mugo bala maumania miateneo lei ya hazimio ile na tuwaiwe mutani wa isili ni kamukunji va ilovi wakwambililia muvitu. Sisi ile ambayo inatukusa na inatuhusu kabisa ni kupelekea maandamano watu wetu ambayo walikuwa hawana habari, hawana haja na hawajahusika
na hiyo maandamano. Wale watu walipigwa tear gas kule Isili ni wamama ambaye walikuwa wanajitafutia riski yao na ya familia yao. Kwa hivyo kama atafanya maandamano yake, ajiepushe na sehemu ambazo jamii ya Waislamu wanaendeleza ibada yao. Kwa hivyo sisi tunamwambia mwezi mtukufu wa Ramadhani inshallah unatarajiwa kuanza kesho. Hayo maandamano yake asijaribu kuleta katika miji ya Waislamu kwa sababu sisi tunataka amani. Na kuangalia wengi hayumbe kumelemetania Western ni mawe tata aimi anene mali una mono bemba mena mwana musio yumbwa yuye kuima kwa wingi no kana kusietha luwa kuyana maiweta kaundisio si na mwana wa miatianio ya Raila Odinga malamenda President William Ruto anengo mwana hadhukume NMB na kuyanisha manifesto yake. We ask the government of Kenya to decisively and squarely deal with this gentleman so that we can save the life of millions of the Kenyan people. Raila Odinga is not above the law. And I'm urging the people of Kenya to give support and time to William Ruto. Let's give him 3 years to see what is doing before we condemn him or before we blame him. Kuma vamia koni ya mbunge Musino Ilovi ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo nitawa Benjamin na mwaka. Tuthi kwa dana nzama ya maondo ma kisomo mbungeni nene ni yadha na kusukuma nzama ya kuungamia mitiani yeke mawaliuku ungamini na utumbethiani wa mitiani ya KCSE tanze mwea kumina ungi wa mitiani ulawithitwe uikusi wa mitiani ne. Livoti ya nenganwe kana ya nenwa ni mwene kivila wa nzama isu Julius Meli ula kabindani kala nzama isu ya biga kuosa mawoni kwa NND yulwa ungi wa mitiani musini wa Masaku. Daniel Mwongela nukutueleza. Mwene kivila unda nena na andiki mama uvoti na hakikalo kimwana cha kuosa mawoni yulu wa mutiani wa KCSE ni ombola kana ni kwithite na ungi mutiani ni usu ulombola kana wote tuni mauvisa kumanza amani ya kuungamia maundu ma mutiani alamethitwe maikwatiani ana alama usesei kuthosya mutiani usu kwa manigwa na ene maskulu. So as a Committee of Education we noted with concern the commercialization of examinations. We noted with concern that a number of schools, a number of institutions, both public and private, go to a great length to pay to access these exams beforehand. We've also noted that the multi-agency team that handle exams, more so the security team, have been hailed as having done a good job by the public. The exams are not stolen at the containers. The exams are well guarded, but the cheating starts way before exams reach the containers. That means a number of officers and the examination council handlers have been indicted, more so by the way the exams, the marking schemes get leaked before time, the way some schools access exam papers. Ingitumbula kana itina kuisa mawoni kuyene nthi kona sionthe vanthi ya Kenya nimekwitha maisa uvelivoti mwana ile kuthachombewa kikalu cha mbunge nikienda mitaratala ila yailite kuoswa na kwikithikana ung'ei wa mitiani isu ni wathela. Actually, this committee is actually going around the country. We are through with the Lower Eastern. Tomorrow we'll be Mombasa covering the coastal region, and next on Friday we shall be in Wajir covering the northeastern region. What we have also noted with a lot of concern is that the officers who are actually mandated to take the work seriously actually take their work with a lot of casualness. They do not actually report even instances of cheating, even when the examiners have actually bring it to their attention. Two, we have also noted that a number of institutions and the whole country itself attach a lot of premium on KCSE certificates.
and it has contributed a lot to the issue of cheating. And this we have issue of what motivates this cheating is the issue of the premium held by the KCSE certificate. Other exams are not leaked. We have the TVET exams, the CASNEP exam, and all the other exams, because the certification is not held, that certificate is not with the high esteem. And lastly, you'll realize that the Form 4 certificate is a gateway to an individual's life. It's a gateway to university, it's a gateway, a good certificate to good opportunities, good employment, and all this. So this committee is going to sit down and write a report and find out and have that report and make sure that the Kenya National Examination Council does the necessary changes. Uneni undu kwa otomba ni mwandiki munene nthini wa ngwatini ya kutema vata maalimu va akaunti ya Masako Kupet Musembi Katuku. Because we know cheating of exams has been there for quite a while, and that is a rot in our society. As a union, we are saying, and also members of County Education Board, we are part of management of education in this county and also in the country, and therefore we have given our views. Like we have said that the buck stops with the NEC, Kenya National Examination Council, and it appears like NEC has not been able to manage exams in this country effectively. It has left work to the Ministry of Education and Teacher Service Commission instead of taking control of this. And therefore, we are saying, in case the NEC is unfunded, because we imagine and we think like the NEC has been underfunded, and that could be the reason why it's not been able to do our work effectively. Junzame vaniwa otwaisya sikalotaithi kona cionthe cia nthi ya Kenya na itina kusavili voti mwana ile kuthachombewa kikalo cha mbunge nikenda mawalini maili kwikiwa na kwikithekana ung'iu wa mitiani ni wathela. Daniela Mwankela, Mutongoi TV, kumva kauntini ya Masako. Tusonga na mbele skulu wa secondary wa Kasavani Highland ulawi migwani mwingi kauntini ya Kitui ni wakwata utethio wa miyo ya kwika ukunikili wa ki-science kuma kwa kambuni wa mekumu kanilie wa Safaricom ungwa mubango wa Ndoto Zetu Uwezo Wetu. Mungami wa kambuni wa kauntini ya Kitui Susan Njue yaseka na mulati ula skulu wete ni wakwata itina wa ukunikili na kubikia baumbe wa maskulu thandatu ni makwatete utethio o kauntini ya Kitui. Lina Musangi Oselela. Kilikaji kuimarika. Ndoto zetu zikang'aa. Kamemekani katambuka skuluni uwa sekondari wa Kasavani ulawe wodini ya migwani mwingi othiloni wansuwe na valama nyewa maskulu mavikia kutetheka na miya kutumia nthini wa laboratory kana lab equipment na ila maitewa ni kambuni wamekumukanili wa Safaricom nthini wa SSO ya Ndoto Zetu Uwezo Wetu. Kuwaletea hizo lab equipment tuliweza kupata application from one of the parents. Waliweza kuendea form kwa duka letu ya Safaricom ile iko karibu, akajaza na akaweza kuileta kwa duka, ikatumwa Nairobi, assessment ikafanywa, ikaonekana it's worth kupewa. So leo ndio tumekuja kufanya handover ndio watoto waweze kufaidika na hizo equipment. Miseso ila yende vande ya Kenya kilitoni kia kukilindu wana muno kwa chamba ukisoma kuisila kunenga ni miradi kivathukanyo ila maskulu ama kula seti na wakambuni ukuthia na applications ya skulu subject kama biology, chemistry na physics yenye inahitaji hizo vitu kuweza the other schools if wanataka bado kufaidika wanaweza kuwa wanaendea forms kwa duka la Safaricom lile liko karibu na wao. Wanaweza toa kwa website ya www.safaricom.ndoto zetu. Wanaweza tena kusikiza kwa maredio na kuweza kutoa hizo forms kwa cyber ama kwa simu akiwa uko na simu ya smartphone.
The other thing is that Safaricom support lab equipment peke yake. So unaweza angalia shule maybe ulitoka wakati ulikuwa unasoma ama iko karibu na nyumbani ama pengine hata mahali watoto wako uangalie maybe other needs apart from the laboratory equipment. Mungami wa SSOEVA kauntini ya Kitui wawetakana maskulu dhanza tu nima vikete na utethekana SSOEVA kauntini ya Kitui. Around 6 schools. For ndoto zetu minimum you can apply for, it's from 100 to 200,000. If the need inatakikana more than the amount that you have requested, we have others like Safaricom committee which is under every county. If it's Kitui County, iko na committee wake. So if you walk into any Safaricom shop, wataweza kukuelezea the different parts that we have for Usamaria. We also have others for Safaricom Foundation, the bigger one now, that sponsors even $1 million depending on what the school wants or the hospital. Mwalimu ulaungamia masomo ma science skulu una kene wawetakana ki niki utuma masomo ama kukila skulu ni una vala manyuwa medhito na ivinda yumu kweka practicals. It is going to make teaching and learning of science easier. Well, the students have been enjoying of lately using the new equipment, and teaching and learning have been made easier. So we give thanks so much to Safaricom Foundation. We would also wish that if they still have the ability and energy, as we know Safaricom is a very strong telecommunication company, so we would wish to help us in the near future to construct a library and, if possible, equip sector learning and teaching in Kasarani Island Secondary School. Uone mama ni wa utunga Muvea. Na vitita dhina mwingi ukwela saingi tuina sindoni nisa kwa practical stabika kuda yutu ene ya plastic alafu tuene ya glass. Then kuda mwalimu osoga sindu ta hydrogen gas itokia. So nitungia Muvea Safaricom Foundation nundo tete equipments. Ni kututeleza muno kweka practicals. Nila tutethia sinu tutunga Muvea nundo kwa taana tumawe ya kula kuinga ya mo. Safaricom Foundation, ndoto zetu, uwezo wetu. Ne uvocho kwa skulu uwa kavani ulawi wodini ya miwa ni mwingi wa dhiloni masua avala skulu uwa vikia kukwata equipment ya laboratory na ila ika amatethesi ya masomo ni mo muripote Vilingi wa Mauvoo Nyelina Musangi. Ni Muvea lina kwa kuken muthinyane o Kenya kwatiania na nthi yonthe kulilikana muthenya wa kiwu enenthi lembetania ukamba ni mathuthyo kwika mawalanio methianu gutwikania kiwu kwa wingi muno kabindani kambwa ya mbisi kuwa isio ni sikibathukanio fiameta mwekali kuma wadini ya Thange kaunti ya Makueni ulaningelekania nzio ya undu gutwikania kiwu kila utumia kuima ebindani ya thano ainena ni wawe tatavena bata wa silikali nene na sia county kusomethia enenthi bata wa kutwikania kiwu. Kennedy ni mundani kwa mwemi uko sitofia meta mwikali kumoto ni wa usalama ulawi wodene ya Thange kibwezi ni kauntini ya Makueni valako achakwa wakatatu uwa mukie kuwa munda wake na kukuanga yelaziende na kumea mundolo vathokuna na mionda ingi kisionekiwe na liwa kila muthembe chino wake kwitha eki walanyo wa kutwikania kiucha kutumia kungithia maliu make vindani ya thano itambilo kutoeleseta othothiwe ni wako kiucha mbwe kiitekamana na kusemba mpaka mbusini mwaka wa 2018 na mukie kwa chakuma kwa uye muno nethia kila bandu pauswete kiwu na sisi kiwu chuto itemea kithike kae na tuya mina kuthito icio kaingi umantha kiwu cha unywa kulatia mboka sokoni na netha neswanio ya kiwu kino numbania na ngambia okuima mboka onetha ndiuta ngomba ni mboka ya kutumia tamusi kwa utwa seubia yimajeje na kiwu kitwa sana cia kila kisembete na nzia mbua ya nundu kithia kikinge muno
na tutu nini chokosa silanga omunene wa musula wena ulikuwa mita 3 na wasa wa mita 18 na uthandau ota uwa mita 18 wa fia meta withito yikwata kuvandaliwa kevindani ya thano baito elesia mbua sia mwewe 10 na mwezi wa katano silanga ota uso ana komutanithia kukilanile vindani ya thano ena kiwu na nimayende mundani kwake ta vindani ya mbua kukwata vaita utethia ndo munene kwake kumana na kuta mausio mamaleu nitwambie wemi ndia cia ni munene no wemi munini lakini nitwokona faida waguo twambia kubanda mboka ta sukuma twambia kubanda mboka ta spinach nyunyi cia nthoko twithia na muchicha twekio matunda kukatika tena miembe na yuwethia ona yake mboka kututethia andu nimekuwa mboka soko tawa Kinyambu nitutwa mboka no andu makesia makaua soko wa Kibwezi na indi andu alama tuthiulukite meibanda tusoko latu nini kumona metava nimesia mboka ba na uyethia yo na faida mundu taju kilo cha sukuma kiteona shilingi 40 kwa atota kilo yana kwa muthenya utonywa kwa tangilinya ukatao malaeli isuni ngilinyanya no uwe ikunia ya mbemba valate thekete vanane kumana na kutuika nyakiwu na mutholanthi ya Kenya ya kwatiania na nthi yonthe kulikana muthona wa kiwu duniani fiameta wote tavena vatawaine nthi kuma isioni ilikusi ya thano kwikia malonyo maundu wa kutuika nyakiwu cha kumatethesie vindani ya thano silikali ya katena ila si akaunti yendeka kwithwa mustalini wambe kusomethia na kutonthia ene nthi undu wa kutuika nyakiwu twapundisia mwene nthi gwita wa kumbania kiwu nitu kuola ucha misiini kwitu nundu yuta yuba kwitu nitwandikite athukumiele alama thukuma aba mondani isu no mbesa sienu ko bandu mundu aketeli ko kila ni kulia serikali nene serikali ya county tumanye siandu kumbania kiwu onetha mundu ensoka silanga kanini na nutonyetho tena binya wako wethangu undu nonete ukakia kalima ona matuvali no iko no plaster nesa kiuchu ni kwikalanga onetha wingithia mboka ya kwitethia we mwene ni waolanga lama ya ulatia mboka sokoni nundu etha tukakwata liu tuketha na afya nseo tuketha na mbesa mubukoni na mathina maingi tukwatwa na health mathina wa mwi makaoleka vala kitito kicho ndeki monengete vuso kwitho MCA molote mbungeni ya Makueni na wengi vuso kwitha kamitini ya kukitana uvinduku wa nzeve mbungeni fiameta wenda inende kwitho wa mustalini wambe kusovya ndongo sia kiwila si katikati uona imatethe ya siku kwata kiguku vini vaina nganangilekanywa mtoto wa namoa chulu hulani umwandongo sia kiwila sisilite kati wa NND hisione sia kibwezi na uende kwa nango kwa kuithiwa na utemi wa miteni NND haweta kita ile kwitha kithiwa ngulia echulu kisube we withi kitioli kwe indo kiyota mwa miti na gokula kwiche michemi sia kiwu tondu twina manyi twina etumo na mbusi ile ingithange kulaki gwechumelele tubande imete na mitende katemwe na indo ikatwawo kuyabo ona kutwika ne vatwa nza ve green la kwesua tusisie green ta usubio wa mathayu maitu na kiwichu kitwile tuisubia na andu mateka kulika kulaki gwiki kumela nondu tha makale ya kulika mbusi isu siende na kuongeleka kigu na usioni kwito ila twatema miti muno ona kigu kila kisilite ndi ila kituma twenza boreholes na ithima kiwichu ni kingala na ila kiuthiba sana kingala twetha na thina Ken Mulinge Mutongo TV kumathange Kibwezi kaunti ya Makueni wekanesa Ken tuthingaleko cia matungulu kumana na mbua mbingi ile kuseo utuku wa kwamukia umundi isione sikibadhokanyo yomwe maenende kumangulone matungulu kaunti ya Masaku ni magwatia ukono tina wa mbua ila yena kisebe kingi kwa nanga nyumba sio Richard Mwema ni umowa enende akumotuine wa kithimane bala ena mwendo wake Consolata mako miembe boni itina wa mbua yena kiutani kinene kwa nanga nyumba sio maikulie yu atongo iko materia kutungia nyumba yo nondo mayena ukwati wa kuyana iwala tukoma pali ka kiwo kalumu ka uswa wethe ona ukinete nthi ukinete kiwone awethe ona bai sasa ku bai bandu tutakanisya mwaki tukiwona enda ne ka kendo tukeche kanywa aya kasoma kang kala ke yero motu nako kala nako koziwa ka
kokolo kokunza yula mutu wa unomba iwele mutu usiwona ntutuma mundu na wanguko ithi takomo ikwa chai takomo tebozete ngaite bozete ela nukie nyenukie niyo soko na ela nukie nzembete no kana tateka tena kakwa keivaya na nalikia kunyumba na ndilikia kunyumba ni wombu ya yetiki na yetika ninasemba nalika kuipone na nyendiyo na mutumia kalaba ya moni ndise umali lipone chao na jumbu ya yetika na shombu isi kitekane na asia hii nundu nikala ndiwa nai na asia njiwi wa embuye kai netele mbuyechi nye netele angati wende kibindu chokie kibindu chokai nambi ya iwa tutu ni ikoni na kuita kiwe kidikite bo nyetiwa ni umeisi indi mbuya zatisia iwa ni uwe mose ya zitana na ke eku kasumba kange angulia hii ni waumea tuikwiti andu mangozo lau alamete ima meke alili usaidi ani matu saitia trikulia kanza lau itwe msi laki atusaitie tio bao tuinenenge na mwana mule na ketu yu mwitio utejo nundu no etutona kwikwatila tuwotona kututwa ambe tije ya lukwati ya mutia abaluka watumba numba vati mato ka tujalikandeni na ningi ndo tejo ya numba ya wetungiwe wisizi anaoneka la ni na Mauvoo kaunti na tongo yanene onde no muka mukona muka ndethia nondo dino ndonge nina atakela na cho nina wamvati ombona wamesuma na wabundi na bundi ana atethio ya wake na hiyo tina tio sikonze watu yako bathi Nende mwana musaisi angewesu ne kutunenga mwanya kwa mbosemba uthio mwana mukubene to kukayinge na Mauvoo kauta. Itamba hii nisi soba zila soba zeti usio na si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu asu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokani na kila we ya uonda we ka ni wenda profit kwa we ka calculate your margin affordable kwa customer nduka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wende ka chao na chao Yo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyentumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina mia tatu Uyane uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanesema ndo mavi ya sala twede yani Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nitwasiokethia yumbe umuthi ni manena nisia maandamano mangwatanio Azimio One Kenya alama natoiwe muthenyani wa kwambililia chumwani kithelu kavindani kau ayumbe ma Kenya Kwanza measia kana Raila Odinga enda
kutwilwa kilungu cha serikali kuisilangethi kwa na musumbi kana handshake na mwazimio measia mena uthei wa kutoisya mwatanio ungu wa miao ya nthi ya Kenya. The demonstrations on Monday, were they constitutional? Is there a constitutional provision for them? The answer is yes. As there have been in the past such demonstrations organized by the Azimio side, I normally call them processions, the earlier ones. There have been so many, above 20 honorable members. Have they been peaceful? The answer is yes. Why have they been peaceful? They have been peaceful, honorable members, because the police provided security instead of coming up and becoming brutal to the wananchi. So the reason why we have a problem with the Monday demonstrations is because the policemen, all we do provide budget for every year, or we pay their salaries every month, instead of protecting the public, ended up fighting, throwing tear gas, doing all such things you can imagine to the public. But what we saw on the 20th was an army that was invading Nairobi. People who are in military fatigue, who were camouflaging themselves, not as demonstrators, not as picketers, but people whose only intention was to go to State House and evict the President of this Republic of Kenya. And that, by dint of that speech, by whoever made it, those people that are economic saboteurs in this country, that they want to go and evict a sitting president who has been elected and put in office by this constitution, I want to tell you that whoever wants to do that, it will not happen in this country, because the police will protect the President of the Republic of Kenya. And that's what they did that day. Why can the same police tackle the insecurity in northern Kenya in the same prowess? Well, Honorable Speaker, you know there are some small boys picketing and some few old men, you know, the people who cannot even scare a rat from a hole. And Honorable Speaker, the kind of things we saw displayed by the Kenyan police leaves me wondering, is it really true that they have been unable to combat the insecurity in central Kenya? We were gladly advised by the Vice President that business will run as usual. Who stopped the business? Who told the people to close the business? Nobody advised anybody to close the banks, to shut down the hospitals, to shut down anywhere. Nobody did that statement. We don't expect a price of unga to be 70 shillings while we bought fertilizer at 7,000 shillings. The input was so expensive, and the maize that we are eating at the moment is the very same product from the high cost of production that the members of parliament who are complaining here were in that parliament, in the 12th parliament. You guys were in the government. Mr. Speaker, you cannot call me a guy. I am straight. I have nothing against LGBTQI, but I am very straight. My husband is a man and I'm a woman. Don't call me a guy, please. All right, I apologize. If you have known that in Kenya, for you to win elections, you must steal. You should have invested in stealing the election. Honorable Speaker. The sponsor of these demonstrations is none other than the former Jubilee party leader and former Azimio chair, Honorable Speaker. The majority leader has missed to have facts to table before this House to substantiate that indeed that is Uhuru Kenyatta who is supporting, who is funding us. We are only the Kenyans, because this House has failed to address the issues. So we are going to deal with the Mandamano, whether he likes or not. These demonstrations will continue forever, so long as the issue of cost of living is not addressed in this country. Tuisonga na mbe maunduni ma uimi. Minister Muvene wa uimi mithi kalinturi ya siya kana silikali na ikite matambia makuyana kuikithia kanape na lewa kuyana vaa Kenya. Kuyana nanake silikali ninenga nitemwanyo wa kuthoa tani milioni umwe katuno ina siya mbemba na tani milioni umwe katuno umwe siya musele kuma nde siya nza aya siya kana kwena unyivu wa mbemba nde siya ondena Kenya ni mailite kutumia musele na silikali ni yende kunenga nembolea kwa aimi hebindani yembwe yende na kuwa nikenda maseithi mbemba.
from our system, which I've asked the CEO Hafa to check. We've received 43,173 metric tons of rice, and there is we have received 1,305 metric tons of maize have also come in, and I'm sure from the Bureau of Lending that we have and the confirmations from the importers, the millers that were given these licenses, then maybe in another 10 days, the situation will have really improved. Thank you. I'll give you an example with the sugar, because when we licensed people to bring in sugar, the bag of sugar was going for 7,200. The last time I checked last week, the bag of sugar was going for 5,500, meaning there was a difference of 1,700. So we are trying to insist that we need these products into the market so that at least the common mwananchi is able to benefit from that duty waiver, because that is revenue as government we decided to lose, so that to address the current situation. Extraordinary times require extraordinary measures, and it's unfortunate. You see, when you look at the issues that we've just closed, 2020, 2021, this is not the administration that was running this country. We are grappling with the problem of food, the price of a bag of flour. This is during the handshake time. So these are problems that we want to put mechanisms to address. Tusonga na mbele siku sia ungei watu mota musini wa Kitui nisiende kuongeleka kwa ibinda ya OU metoki na kwa kilungu cha yolo kutia kana kwete ukono munene wa wasio kwa atoi na tandethia ma utandethio su itina wonenania na amwema athukumi matu mota musini wa Kitui alamange iwe measia kana siku ii toi iwe kia chanisi onake Onesmus Salo no kutuelese. Siko siongi watu mota wa musini wa Kitui no siende na kungaiya kila muthenya na kutia ene tumota tu maitala wasio munene tumota tu no lotu kwa masani motu witina wa ene kuvinga mauyo moki thito keke tau kinene na kululeti chokwati wa atoi ayama tumota Mutongo TV nthini wa ndambuka pa musini wa Kitui ni ngoma ndina atoi atatu matumota na alama endene sesa ya kumanda tumota tu wambe ne Dennis Ngono la unaisi kamota kaki matuki 16 ayite nyumba kwake otondo kuelesia ne kalaba Kitui town zokomea ba kaswe Lungune Junction na nene na ngeo mota ya kwa alani na thukuma nayo ya ngiwe muthanya wa Thursday saa 12:30 nongamite nyumba nza kwa na nongamise mota ya kwa kulikana se kendo nyumba ngumaloka njaki mota ya kwa number plate ya mota ya kwa ni KMFR 654B ni Honda ya Spoke bado ili utampya mondo wa dinametomete mono noendene nami na kwevaloni yakwa. Dennis iweta kuma kamota kake ka ethitwe akwatitwo kuno munene tina kwithia atewe yani kamota kau ni kamokovo valominete kwiva kimanda cha silingi mbewa ngili mana eli valawa kuliolethia akonete akunelivoti kiseseni cha polisi kila kiva kuvinake na hingi iweta mota isu ya muthiata ya wete ilo chulo nile Kitui cha umiloni wasua indi mbiki ya vau vailivoti wakwata kukonya kamota kau. Ela numalo kiena kolile mota okay alama yuva kuve mayato na kumbathia nesende yathi lakini natea tineso kwata uwene sanga manya galai alama tona kuya mu wona mundu kota mota iliu Honda ya Spoke kwa ndaya kabambo kuna ripoti katika polisi ela yuva kuve nondo ndokatewe kendo chongea wese kuikia mathenane we mwene inginde mbete mitambutho na kuvika kiseseni cha polisi cha Kitui na komana Dennis Mwendo Musyoka nake au malukita kiseseni ke cha polisi kukona livoti ya kwa kamota kake kisioni cha site wa musini wa Kitui kamota kalaka ye matuku 11 mamui u na kalane ka mokovo valo minute na kuiva mbe wa kimanda cha silingi ingilia na 1.5 otondo kuelesia ene kalaba Kitui na ene kuna boda nonga masaidi eno ya resort na ibone kala yum matuko 17
matuko 17 kwa mukia matuko asu kiokone cha utuko asu yono kenye nethe ya mota ya kwa ndivo pala na yete ploti nile koma ena ndi ofisini kwa watu na thibu mayambi yeni no se obi ni kenda to matiani ene kwani na thino sa obi kuma kune na makolile mota ya kwa tondu iwe sin nyene itwe mena track ne mome mailete kwetha mesi palai yuni na ndia kumambia motesu ne onekele ngaliko ya sombe nebo track in fact ya kweliwe ayugo mabu mambia yube na bina kwate ya motesu yo ndio mokolia in case mondo komana na motesu yakwa number place esu na mina na omotavya KMGB 535C no kune onambe no yakwa 07 5740 7349 mwendo iweta kuma ase kamota kukwanzita kueleka aende na kutala wasi wa kumanda kamota kou ona kwithia mukovo wa kamota kou mwetelete aende na kuiva wonde ula withia onete kamota kou kulwa kuna livoti kiseseni cha polisi kila kiva kuvinake no kana kutethesia mwendo kukwata Mauvoo wa kiliko itina wailungu ya esai imwe nza wa kisesa cha polisi cha Kitui Masele Philip na kolona thukumana kamota kene andikitwe na habitwa ni kavyuka masangili na matwaisie ungi watu mota wa musini wa Kitui na alama na sembia na mota ya kitonga chake ilona thukumana yo na kwasia mota ya boss wake otondo kuelesia mota yakwa negita kwandikwa na nenga na silingi maratu kila muthenya mota ni TVS ni already lakini yake kitamba cha black KMFN 413L Masel iweta kamota kuka boss wake kana ikamokovo na nikona thukumana kono kana kwimanzi ya chawya cha kila muthenya kuma mota matukazu yowa ndiye yani no mathina tunena mo umwene aiche no ni mwethia mota bike atoi ao ndani momilia kiocho kwi maofisa Moses kutwa isio kunikiri na kumanda masangili alama twaisi wanganganya uwangi watu mota pamusini wa Kitui hiyo cha pala kwa serikali ni ongeusiwe wethi wa too much nanye teka be so far tondu kesi lo onasio polisi meokwata ne mbinge mailete kukama makambo chunguza mota ino ikekwa ngana nzia myo ikekwa na kithemba andu matelewa imbado ni mailete ni ulikelela mono tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo Musumbe Dr. William Ruto yasia na serikali ne kuikithia na mawithi loko maseoma utandithia Ruto yasia kana nepe kuikiwa mutalatala museo wa kuikithia atandithia kumanthisia nza ne methe wana muikio na utandithia va Kenya. President, there are many people here, sir, who own companies, and we'd like to welcome to all of you this morning for this market's response to your urgent direct. The NSE recorded the single largest trade infrastructure anchored on globally. It is important to appreciate the role of a well-developed financial sector in powering national economic development. The presence of deep and efficient markets is a fundamental precondition for further economic growth. Kenya's financial sector is strong, competitive, and I say vibrant as well. A debt and equity market like ours has been effective in mobilizing domestic as well as international capital, thereby complementing other forms of financing, fostering the rational embrace of elements of risk inherent in new, innovative, and pioneering enterprises and supporting long-term investment. The government is committed to expanding opportunities for both investors and issuers in Kenya. Our capital markets capacity to evolve on a sustainable, continuing basis is therefore a critical pillar of our competitiveness as an economy, and it is also a fundamental factor of our ability to finance development, thereby creating jobs and alleviating poverty. It is imperative for our capital markets to devise appropriate mechanisms that leverage the savings component of all funds, including Hustler Fund, diaspora remittances, bank deposits, capital markets, SACCOs, insurance plans,
savings held in fintech and other assets to provide a sustainable critical mass of capital to finance the transformation of our country. For sustainability, these mechanisms must be affordable to borrowers while giving an attractive return to savers. And I am persuaded that our capital markets can offer reliable alternative funding for all categories and sizes of business, which is also responsive to their long-term strategic intentions. Naende mwana musaisi yako bika baone to abika mudia wa Vilingi wa Mauvoo mwana wa saa 3:30 ni asanti nondo wa kusaisi neta wa Steven MUEMA to na Sharon Dinda kwanza meko neto kumela to koma na lengi kwenda ni kwa muye itiwa na sana watu wa koma nesa.